I want to encourage you to, if anytime management brings a program like the Operation 1 million users that is coming first, please don't stand alone. Don't stand alone. Don't stand, it's their business. Let them do it while I watch. Be part of what is going on. Be part of the building. Be part of it. Let's build it together, and your time, your effort will definitely be appreciated and paid for. All right. Speaking about Operation 1 million user, before I speak on that, please, Leader Abel, can you take that interpretation? OK, alors donc, l'autre chose, nous devons savoir qu'actuellement, les cofondeurs, ils sont occupés ailleurs. C'est pour notre bien qu'ils ne sont pas là, ils ne sont pas joignables. C'est pour notre propre bien parce que, eh bien, ils sont en train de travailler ardemment pour que le système puisse fonctionner comme cela se doit. Et comme nous sommes en train de faire une session ici, eux-mêmes, ils sont ailleurs en train d'orienter, de travailler pour que le bien puisse sortir pour le bénéfice de tout le monde. Donc, nous devons savoir tout simplement que, eh bien, l'opération 1 million de membres en un mois qui est lancée, c'est une opération à laquelle tout le monde doit participer. Nous ne devons pas rester les bras croisés. Nous ne devons pas rester nonchalants. Non, ils devront vraiment participer avec toutes nos forces, avec toute l'abnégation qu'il faut. Hein, nous devons être vraiment très dynamiques dans le système et à faire ce qui nous est demandé. La tâche qui nous est demandée, nous devons vraiment la faire avec beaucoup de détermination. Et cette détermination va nous aider à vraiment atteindre l'objectif que nous sommes en train de viser. Donc, si vous faites partie de ceux-là qui doivent faire évoluer et donc participer à ce programme, eh bien, c'est une grande chance pour vous de pouvoir y participer. Et donc, on vous remercie pour votre contribution pour cette réussite-là. Merci beaucoup. Thank you, leader Olabode. Back to you. All right, thank you so much. Operation 1 million users. On Sunday, last Sunday, 24th May 2026, we had the first introductory session for those that indicated interest to be part of the operation. And so we had a repeat session on Wednesday, and it was a success. So to these people that had their session already, and then they've been onboarded, to them by tomorrow there will be proper training, comprehensive training for this group. And by Monday, 1st of June 2026, all things being equal, the operation will start officially. And it's going to run for 30 days. 30 days of full attention, 30 days of dedication, and 30 days of doing the needful. Now, in this space of 30 days, there are a lot of things that will happen. The resources that this set of people will use is available. The app to coordinate is available. Everything is set. All they need to do is just to act according to every day's prompting. And doing that effectively, we will see what the result will be like. I can assure you it's going to be so effective at the end of 30 days. So much so that from this group and any other group, it is expected that members will effortlessly attain the rank of Diamond 6 and above. And of course, for every rank you attain, you know there is a price attached to it. But ultimately, that we are looking at the moment for Diamond 6 is the car.
So as many of the team member that is able to attend this in these 30 days, they should be rest assured that they will have their car. They would definitely have their car, electric vehicle, brand new, delivered to you. Some has asked a question that can it be monetized? The answer is no. The car, brand new car, electric vehicle will be delivered to them. Leader Abel. Ok, alors donc il y a quelques informations à donner là. Et les informations, la première information, il faut savoir que le dimanche dernier, il y a eu une première rencontre avec ceux qui ont été sélectionnés pour participer à l'opération 1 million de membres en un mois. Eh bien, il y a eu une première rencontre avec eux et on a discuté, on a parlé, tout ça. Et ensuite, il y a eu une section de rattrapage le mercredi dernier. Et cette session de rattrapage, ça a permis à ce que les dernières personnes qui doivent être enrôlées dans cette opération soient, qu'on ait eu un entretien avec eux et ça a été effectif. Maintenant, à partir du lundi prochain, eh bien, l'opération va être effectivement lancée. Et cette opération, quand elle sera lancée, elle va durer 30 jours. 30 jours, eh bien, durant lesquels les leaders vont travailler, ils vont vraiment donner le meilleur d'eux-mêmes pour qu'on puisse atteindre l'objectif. Et donc, en le faisant, c'est que beaucoup vont gagner. Et ce qui est à gagner, qui est très, très, très intéressant, c'est d'atteindre le niveau de diamant 6. Lorsque nous atteignons le niveau de diamant 6, nous gagnons une voiture neuve, totalement neuve. Et une voiture neuve, vous savez très bien qu'une voiture neuve, eh bien, ça donne une très bonne odeur et ça vous élève à un certain rang. Donc, c'est ce qu'on attend, au fait. On attend que nous puissions atteindre ce niveau-là, le diamant 6, pour pouvoir gagner la voiture. Et en atteignant ce rang-là, eh bien, l'objectif que nous avons, comme nous sommes donnés, pourra être atteint. C'est-à-dire que les 1 million pourront être facilement atteints. Et donc, c'est une collaboration, c'est un travail d'ensemble que nous allons effectuer pour que, eh bien, on puisse atteindre cet objectif-là. Donc, encore une fois, il faut savoir suivre ce qui va être fait. Donc, la session qui va être lancée, je pense, qui va être lancée demain, je pense, eh bien, cette session-là va permettre à ce que s'il y a des questions éventuellement qui nous grattaient, des questions qui nous rongeaient, eh bien, ce serait l'occasion de poser des questions et de demander tout ce qu'on a encore sur le cœur, parce que le lundi, ce sera le lancement effectif de ce programme. Et là, tout le monde pourra y participer effectivement. Merci beaucoup. Back to you, leader Labori. All right, thank you so much, Leader Abel. Perhaps you are here listening and you are like, oh, I missed it. I perhaps wants to be part of this pilot phase, for Operation 1 million users. So I want to tell you that this is the first, of course, the pilot edition. It's expected, or the intention is, it will also come again. It's not just one of, there will be another, but the time is what I can't tell. That is when it's going to come again for the second phase. But this pilot phase is going to, take the lead. And after the pilot phase, we expect that every material that will be used for this pilot phase will be, uh, worked on carefully, looked at it in depth, and also is going to be translated into French, to which after this, French will follow, French community will follow, because all the materials we have to turn it around and to suit the community. And after French community, also we are going to India and every other cluster. So before it comes back to the English version, I can't tell what the time will be. But perhaps you might be saying, oh, then how will it be? You perhaps you really want to be part of it. Now,
the opportunity for the car still lies. Remember, there is still an ongoing promo to bid your team that will be ending 5th of July. So you can just hang on that. The difference will just be for the Operation 1 million user, there are materials to be used for team building. But if you are not part of it, you will not be entitled to this material. But you are still entitled. I mean, you can still build your team. You can still build your team. And if you are able to attend Diamond 6, as many of you can, between it started April and it's ending 5th of July, the car is also yours. The car is also yours. The difference will just be the material and every other building techniques and strategy that will be, you know, given to this team. But having said that, there will still be another time that will come back to the English version, Leader Abel. Alors, donc, si vous êtes ici, si vous êtes à cette session et que vous n'avez pas eu l'occasion d'être sélectionné pour l'opération 1 million de membres, eh bien, ne croyez pas que vous avez déjà raté quelque chose. Non, vous n'avez absolument rien raté parce que c'est prévu que, eh bien, plusieurs communautés puissent être enrôlées dans ce programme-là. Il y a la première chose, c'est qu'ils sont en train de concevoir un matériel, je vais dire des outils, voilà, c'est pas des matériels, c'est des outils qu'ils veulent mettre à la disposition de ceux qui ont été sélectionnés afin qu'ils puissent travailler avec ces outils et puissent atteindre rapidement l'objectif qui est prévu. Et donc, ceux-là, c'est des gens à qui on va confier une mission au fait et ils vont accomplir cette mission-là. Maintenant, si vous ne faites pas partie de ceux-là, eh bien, ne soyez pas découragés, ne pensez pas que vous ne pouvez rien faire. Non, au contraire, vous pouvez le faire. Nous savons très bien qu'il y a une promotion en cours et cette promotion-là est finie en juillet. Et cette promotion-là demande que vous puissiez également atteindre le grade de diamant 6. Et lorsque vous atteignez le grade de diamant 6, vous pouvez aussi bien gagner la voiture au même titre que les autres qui vont pouvoir également atteindre le grade de diamant 6 et gagner la voiture. Donc, ça veut dire que c'est deux voies différentes que nous pouvons emprunter. Mais les deux voies convergent vers le même résultat. Donc, tout le monde peut participer, tout le monde peut le faire. Ici, il y a juste que, après les formations qui ont été faites, on va s'occuper maintenant de la communauté indienne pour qu'eux aussi, ils soient entraînés, soient formés dans ce sens-là et puissent avoir les outils à leur disposition. Ensuite, ils viendront former la communauté francophone pour que ceux-là également puissent maîtriser, parce que ce ne serait pas seulement dans la version anglaise, il y aura également une version française. Donc, cette version française va permettre à ceux qui sont dans la communauté francophone de pouvoir utiliser à bon escient les outils et puissent véritablement s'en sortir. Et c'est après ça maintenant qu'ils vont revenir vers la communauté anglaise pour que la chose puisse être continuée. Donc, ça veut dire que personne n'est oublié, en fait. Dans ce programme, personne n'est oublié. Tout le monde peut participer comme cela se doit en fonction de là où eh bien, la personne se trouve. Si vous êtes dans le groupe de ceux qui ont été sélectionnés, eh bien, là, vous aurez des outils spécifiques qui vont vous aider à le faire. Mais si ce n'est pas le cas, vous devez alors participer à la construction d'équipe et donc la promotion va finir en juillet. Donc, vous allez mouiller les maillots comme cela se doit pour que l'objectif soit atteint. OK. Thank you, leader. Back to you. All right, thank you so much. So, the operation is not just going to be one off, it's going to be continuous. It's going to be continuous. So, once we're able to establish it, then it's going to be repetitive. We want to believe that over time it will turn to an academy whereby people will come in and then they will roll into it and maximize the materials and the platform that has been put in place, the structure by management for team building. All right. So this will end this session. I believe that in the course of this meeting, if there is still any other update, we will bring your way before we close. Leader Abel. Alors, donc, il a juste donné quelques précisions encore.
Il dit l'opération qui va finir en juillet, c'est une opération qui n'est pas terminée et qui n'est pas clôturée. Donc, c'est une opération qui est toujours en cours. Et donc, tout le monde peut participer, tous les leaders qui sont là, tous les membres qui sont là, qui veulent participer, eh bien, ils peuvent le faire sans problème, sans difficulté. Et donc, les autres, c'est juste qu'on va leur donner des matériels nécessaires, on va leur donner des outils nécessaires pour que la mission soit accomplie. Et donc, aujourd'hui, il y a d'autres informations, d'autres nouvelles qui vont être données. Donc, nous devons rester donc juste accrochés à ce que nous faisons là pour que les informations puissent vous parvenir. Et donc, ne soyez pas décollés, ne soyez pas détachés, restez branchés, scotchés et ça va être donné en son temps et vous allez le recevoir. Merci beaucoup, leader Labori Back. Leader Labori, are you there? Good, good evening, patron. I think the last network took him out. I suspect so. Okay. All right. Yes. Maybe I will stand on the gap for him before maybe join us back. Though I was supposed to speak after this time, but I think I'll take over from here. Is that okay? Okay. All right. Good evening, everyone. Good evening, dear community. My name is Kizita Kuta, Crypto Lab. So happy to be here once again. It's been a while I've not appeared on Family Square like this. We'll have a lot of work doing on the background. All right. And apologies because Presido and Coach Ben, they are not here because of they have another engagement they have to take care of. So I bring you greetings from Presido and our beloved Coach Ben. They are working on the background, trying to make sure that things goes according to plan. I want to appreciate all the leaders here, all the community members who have believed in this project, who have been working tirelessly. Despite maybe there is delay here and there, a lot of leaders, a lot of community members have been steadfast, holding on to the promise that the management have made. And I can tell you for sure, as somebody who have a little bit of insight into the inner dealings of those projects, I can tell you that the Presido is working so hard. Coach Ben is working so hard. In fact, I was discussing with somebody in Dubai today. He told me that even Presido hardly come to one of his office, his personal business office, all right, because he has been engrossed with this project, trying to make sure that things work. And I think this is one asset that we have in this project because we have people who we can relate to, we have people who are determined with all sincerity, working around the clock to make sure that this project work. I think this is one of the most important things, that sincerity, that determination to make sure that things work. Yeah, there might be delay here and there, but the most important thing is that we are getting closer to our goal. It might be delayed, yes, but the end justified the means. My brother, maybe I will allow you to interpret before I go ahead, sir. OK. Alors, donc, le leader Olabode n'étant pas là, le leader Kizito Akuta, qu'on appelle Christolab, c'est lui qui va prendre désormais la relève. Eh bien, lui, il va nous entraîner avec un exposé qu'il va faire tout à l'heure.
Et donc, il nous dit que, eh bien, si nous sommes ici et que nous avons encore des doutes, nous avons encore des inquiétudes, eh bien, ce n'est pas la peine que nous puissions continuer à avoir ces ressentiments-là. Parce qu'il y a vraiment que les cofondateurs, que ce soit le président comme le coach Ben, eh bien, eux, ils sont tous en train de travailler acharnement, ils sont en train de travailler très dur pour que, eh bien, le système puisse vraiment donner le résultat qu'il faut. Eh bien, ils sont même en train de, bon, je pense qu'ils sont partis déjà à Dubaï, et là-bas, ils sont en train de mettre les petits plats dans les grands pour que les choses puissent aller comme cela se doit. Et donc, si eux, ils sont en train de se gêner si tant, pourquoi ne pas avoir une belle vision de la chose? Pourquoi ne pas avoir de l'espoir et de l'espérance pour le système? Vous voyez? Donc, c'est un système qui va nous rassurant. C'est quelque chose qui est vraiment prometteur et nous devons vraiment nous rassurer et savoir que, eh bien, ce qui se fait est du meilleur et du bon. Alors, donc, ne soyons pas inquiets, n'ayons pas de soucis par rapport à ce système. Tout se passe comme cela se doit et par la grâce de Dieu, nous allons atteindre rapidement les résultats qui sont attendus. Donc, ils sont de l'autre côté en train de travailler pendant que nous sommes ici en train de conduire cette session-là. OK. Thank you, leader Kizito. Back to you. All right, merci, sir. All right, so on the issue of the channel holders, right? I know that most of you on the group that was created for channel holders, and also you're receiving information. But for some persons who probably haven't gotten the latest information, all right, the admins in charge of the YouTube channel holders, the last communication was that I think by next week, they should start deploying the first batch of the YouTube channels so that they will start having engagement and view. All right. So this will go batch by batch. And our appeal of the management is that everybody should be patient, that they are seriously working on the background to make sure that all the whole channels owned by the community members are deployed so that they can start getting engagement. And we now get to a point whereby they will be monetized, start getting revenue, which everything is transparent the way it's designed, because you can have access to your dashboard and see what is going on there. So the bottom line is that very soon, maybe by next week, they're deploying first batch, and they will deploy it batch by batch like that. So on that note, be patient. If you have a channel, if you are part of the YouTube channel owners, just be patient. Yeah, there might be little delays. Some of us are thinking that, okay, before now, those channels would have been deployed, all right? But for people who are in that group, you find out that at a point, they have challenges. Some persons who sent their managerial role, but there was a mistake along the line. So those things had a little setback on the whole arrangement. But the most important thing is that everything is under control. And at this point, they are ready to start deploying them batch by batch. Over to you, sir. OK. Alors, donc, il faut savoir, ici, il y a une autre information. L'information que nous avons, ça concerne les propriétaires de chaîne YouTube. Ceux qui avaient obtenu par la promotion, eh bien, et ils ont pu obtenir les chaînes YouTube, eh bien, l'information-là les concerne. Et donc, les administrateurs ont déjà lancé des informations comme quoi, eh bien, à partir de la semaine prochaine, eh bien, les premières chaînes vont être lancées. Les premières chaînes seront lancées et cela va se faire branche par branche ou bien on va dire groupe par groupe. Et donc, de façon graduelle, eh bien, les chaînes seront lancées. Les chaînes seront lancées afin que dans un futur très, très proche, toutes les chaînes soient lancées définitivement et que les participants puissent commencer par jouir des retombées de ces chaînes-là. Donc, nous devons être prêts en ce moment-là. Nous devons, si nous sommes
dans ce lot, il faut savoir qu'il faut être prêt et pour participer effectivement à ce qui va être fait. Et donc, nous devons savoir également que tout est sous contrôle. Il n'y a rien qui soit vraiment en dehors le management a la main sur toutes choses. Et donc, nous devons rester donc confiants que, eh bien, nous sommes dans la bonne main, nous sommes dans de bonnes mains et que nous suivons également la direction qu'il faut pour que tout puisse bien se passer. Donc, si vous êtes dans ce lot-là, bien l'information vous concerne et donc vous devez également rester rassuré et rester serein parce que la sérénité est de mise. Hein? Vous êtes déjà resté longtemps dans l'attente. Maintenant, les bonnes choses vont démarrer. Okay, thank you, leader. Back to you. All right, sir. So, for the 1 million users challenge, which is the preparations on a high gear, that campaign is actually launched so that we can be able to see how we can hit our targets as fast as possible. Yeah, and we're hopeful that it's going to yield a good result. Yeah, I am also aware that some of the daily users are declining. Yeah, because some persons they came into the ecosystem not knowing the foundation, not knowing the way this project is programmed. Some of them came probably feeling that, oh, maybe before 1 month, they will mine, have some RP converted to Btt token, and they will make good money, a lot of money. And when they find out that, oh, it was not going according to the assumption, some of them begin to get discouraged. I understand that fact. I understand that because sometimes humans are driven by hope. And whenever I think that that hope is not forthcoming, they will start to be despair. All right. But if most of them understand the way this project is being programmed, if they understand it, they will be able to hold on, continue to focus on getting that Btt token and being hopeful for the time whereby we're going to hit our target and maybe this project is going to either be listed on exchange or maybe the value in P2P increases. Yes, personally, sometimes I feel like, oh, let this thing happen tomorrow. Because apart from the miner mine, I invested a lot of money buying Btt token when it was launched in P2P. Well, yeah, when the P2P opened, I bought a lot of coin. All right. So I desire that it will launch today, or the price will go high today. But also from a point of view of somebody who understands business practically, I understand processes. I understand sometimes your projection might not necessarily play out the way it was projected. All right. But the most important thing is that the fundamentals, are there still things pointing out that, oh, we're going to get to our final set goal, even though there will be delay, even though there will be a lot, maybe changes along the line. But the most important thing is that that end goal, are we going to achieve it? So from business person point of view, I know that, oh, even though there is some delays along the line, the most important thing is that we are still on track. The most important thing is that if we are patient, by the grace of God, like I always say, by the grace of God, Btt token is going to make some of us a good amount of money. All right. So if there is any way you can start encouraging your members, maybe hosting meeting, let them understand the fundamentals first. Because most cases, when people come and they try to get agitated and all that, they will, because they don't understand the fundamental of this project, they don't understand how it is programmed to be. All right. Some of them came in with the mindset of maybe other projects they have done before. Some of them even want to cash out before the project crashes. That's the mindset. And you won't blame them because some people have had different experiences from different projects. So when they come in and they still come in with
that kind of mindset. It is normal, all right? Unless maybe you begin to also give them reorientation, begin to tell them, oh, this is not like the projects you have done before. This is how it is working. This is A, Y, Z, Z. Some of them now begin to understand from that perspective. That is also why the management made it a duty to be hosting Zoom meeting every day so that everybody carried along. But unfortunately, you can only take a horse to the river. You can't force a horse to drink. For instance, we're having a meeting today, every day. Look at it, this meeting now, barely 200 people, all right? A community of over 500,000 people, all right? But you can do only what you can do. But one thing I'm sure is the direction our management is going. By the time things begin to work, people begin to make money, those people will begin to come back with speed. That is what I understand about life. Most cases, life understand results, not long speeches. People understand action. People understand benefit. People understand reward. All right. They want to, when the food is served already, they will just jump in and eat. Most people are not interested on your the recipes, what you used to cook this food, the time it took you, whether you are using organic products. People are not careful about it. They don't want to know. It's just somebody who is hungry doesn't, you know, pay attention to those details. What he wants is they want to eat. He's hungry. He wants to eat, and it's understandable. And I know we are getting to that point whereby the food will be on the dining and we'll begin to eat. You don't even need to call people. All right, people will come, but because people need money. Over to you, sir. Alors, donc, pour l'opération, par rapport à l'opération 1 million de membres, eh bien, il faut savoir que, eh bien, c'est une opération qui est déjà, qui est en train d'être lancée. Et l'une des choses importantes que nous devons savoir, c'est par rapport à l'humain. L'humain, lorsqu'il n'y a pas de l'espoir, lorsque l'humain n'a pas une expérience, bien, une espérance par rapport à quelque chose, il se décourage rapidement. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? On veut dire tout simplement que, eh bien, certains se disent que l'attente est longue. L'attente est très, très longue et par conséquent, comme l'attente est longue, eh bien, il y a beaucoup de découragement qui se lisent. Il y a beaucoup de personnes qui se disent, mais pourquoi on a commencé il y a longtemps? Pourquoi est-ce que ça traîne comme ça? Eh bien, on est pressé. On est pressé et on veut juste gagner, 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 gagner. Et c'est pour cette raison-là que beaucoup aujourd'hui vont dans la partie P2P pour pouvoir faire des opérations parce qu'ils se disent, bon, en attendant que le listing soit fait, et le listing soit fait du moins, et que nous serons en train de gagner, nous serons en train de manger. Donc, il faut être en train de manger, de manger. Mais le plus important n'est pas là. Nous devons savoir que il ne s'agit pas de retirer simplement, mais il faut d'abord comprendre le projet. Il faut savoir qu'est-ce que le projet CTC Btt est en train de nous présenter. Quelle est la vision? Quelle est la quintessence même de ce projet-là? Et pour que les gens puissent découvrir, il est important que l'on puisse venir aux sessions, aux différentes sessions qui sont organisées. Les sessions sont organisées pour nous permettre de mieux comprendre le projet, de mieux connaître le programme et de pouvoir saisir et de pouvoir communiquer cette compréhension à d'autres personnes qui ne s'y connaissent pas vraiment. D'où les sessions que nous organisons. On sait qu'on organise les sessions les mercredis et les samedis, mais en fonction de la langue dans laquelle nous communiquons, il y a par exemple dans la session francophone que eh bien, tous les jours, hein, du lundi jusqu'au vendredi, eh bien, il y a des sessions qui sont organisées. Donc, ces sessions nous permettent de mieux comprendre le projet, de mieux comprendre le programme et de pouvoir s'y adhérer vraiment. C'est vrai que nous avons faim, c'est vrai que nous sommes découragés parfois parce qu'on dit, bon, ça a commencé il y a longtemps. Non, nous ne devons pas nourrir, c'est parce que si nous connaissons là où nous allons, si nous savons où nous allons et que nous savons les contraintes qu'il y a sur le chemin, eh bien, nous devons rester vraiment très motivés pour y arriver parce que nous savons que là-bas se trouve notre objectif, c'est là-bas que se trouve notre richesse. Et donc, comme la richesse est là-bas, quels que soient les obstacles que nous aurons sur le chemin, il faut les traverser pour y arriver. Donc, c'est ce que nous devons faire. C'est l'idée, le mindset là, c'est l'idée que nous devons avoir. C'est-à-dire, toute le bac, c'est-à-dire comment, les connaissances, hein, comment on appelle le poids
nécessaire mental qu'il faut avoir pour pouvoir y arriver. Donc, si nous avons ce poids mental, nous pouvons le faire et ça va être facile pour nous. Donc, voilà un peu ce qui est en train d'être dit. Back to you, leader Crypto Lab. All right, sir. So also for the Dubai trip, I know the dollar have mentioned that before, but let me also reiterate on that. Yeah, the trip is still valid, all right? The management actually need this trip more than any other person because it will be a tool for marketing for us. It will be a content for us to market, all right? It will be a tool for us to put Btoken and CTC voice out there. However, our lives are more important than any other thing. And from the intelligence from UAE, there is still maybe possibility of small attack, all right, from Iran. So they just want to make sure that everything is settled, which is going to be settled. You know, nothing lasts forever. It's a temporary issue. This is not the first time we've seen disruptions in the global economy. So it's just a matter of time when the bubble settles, then we have to push in this Dubai trip. So please, for people who have won, be patient, all right? You are rest assured that the management is keeping their word. They are not going back to their word, all right? So let's pray that things settled very well. And so many other things coming on our way. I wish us a pleasant weekend, and I wish us best of luck in this project. I can't wait to probably be in event one day, and we'll begin to talk about how the Iranian war disrupted our schedule to Dubai. I wouldn't wait to see when we'll be joking and I nearly give up. Those days, my downliners are saying Bitcoin is calm, but today look at how far I've gone. I am anticipating those days in near future. Yeah, it might delay, but by the grace of God is a possibility. So thank you so much once again, all the leaders. Thank you so much for your sacrifice, for your energy, for your trust in this project. Thank you all the community members for everything you're doing. Let's continue to be hopeful. Let's continue to do our best. God bless you. Thank you. Over to you, sir. Alors, donc, ont participé également à l'achat des tickets et on sait très bien que ces tickets-là vont nous permettre de voyager et le lieu que nous devons visiter, nous le savons tous. Eh bien, pour ceux-là qui ont cru que c'est déjà une chose du passé, eh bien, sachez que c'est encore actuel. C'est encore quelque chose qui va se passer effectivement. Alors, donc, beaucoup ont acheté le ticket pour pouvoir y participer. Eh bien, tous ceux-là qui l'ont fait, eh bien, sachez que vous avez encore la chance, puisque la chance est de mise ici. La chance que nous avons, la chance de pouvoir être sélectionnés parmi ceux qui vont être choisis, eh bien, tout ça est déjà fait. On sait très bien également qu'il y a des gens qui ont déjà été sélectionnés, eh bien, eux là, c'est déjà garanti. Pour les autres, on va rester juste en prière. On va rester en prière pour que, en son temps, on puisse véritablement être parmi ceux-là qui vont faire le voyage. Donc, ils sont en train de faire les mises au point. Ils sont en train de se préparer pour que ce voyage puisse se passer dans les meilleures conditions et que ce qui avait été promis par rapport à ce voyage, tout soit vraiment fait comme cela se doit. Parce que quand on promet, on réalise. Et c'est ce que CTC Bitoken fait. Quand CTC Bitoken promet quelque chose, il arrive toujours à le faire. Donc, il ne faut pas que l'on puisse mal organiser. Et c'est pour cette raison-là que tout ce qui est possible est en train d'être, tout ce qui doit être est en train d'être fait pour que ce voyage-là puisse s'effectuer dans les meilleures conditions
et comment cela se doit afin que les membres soient vraiment satisfaits, ceux qui vont participer à ce voyage puissent être satisfaits et y participer, car on sait très bien que quand ils auront une satisfaction globale, eh bien, ça aura une retombée du moins sur les autres, parce qu'ils vont témoigner de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'ils ont vu et de ce que c'était ces tokens. C'est du réel, c'est du vrai, c'est du concret et c'est vraiment intéressant. Okay, thank you, leader. Back to you. All right, thank you so much, our able leader, Mr. Kizito, fondly and popularly known as Crypto Lab. Thank you so much. Apologies, my network coughed, and then that is our reality, but we hope for a better days. All right, so we'll move next to what we have on today's agenda. It's my pleasure to invite Godfrey for his presentation. Godfrey, please, the mic is yours. All right, sir. Am I audible? Yes, you are, please. Thank you, sir. Thank you very much for the opportunity. Good evening, family. Good morning, good afternoon, good evening, depending on your time zone. It is a pleasure for me to be in our mix this moment again, and I want to thank the management for the privilege. I didn't take it for granted. Yes, a lot has been said, and I have something to share with us tonight, and I want us to hear it not just with our ear, but let's open our heart to pay attention with this simple short note. I want to play a simple video of 5 minutes. I want to play it just once. So please, as it's playing, kindly pay attention with your heart, listen with your mind, with your soul. Did I help? Alors, donc, il dit bonjour, bonsoir, suivant le lieu où on se trouve, et donc, en fonction de votre localisation. Alors, donc, il remercie le management pour l'occasion qui lui est donnée de pouvoir faire cet entretien avec vous. Alors, aujourd'hui, c'est une vidéo simple qu'il va nous faire voir. Et ce sera une vidéo qui va nous toucher parce qu'il nous parle du cœur même du système. Il va nous parler même du cœur même du système et donc de l'essentiel de ce que nous pouvons comprendre à travers ce système-là. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, il va nous jouer ça et nous allons entendre, écouter et éventuellement, il y aura une version française, je ne sais pas encore. OK, thank you, leader. Back to you. All right, thank you. Hey, this is the richest guy in the world from crypto, and you don't even know him. Hi, my name is CZ. He made over $60 billion, but his mom still called him stupid. Let me tell you his incredible story. Were you shocked that it got so big? Yes, I was. CZ is just a normal guy. He was born in China, grew up in Vancouver, Canada, and now lives in Dubai. But his incredible story starts at a poker table in 2013. He was playing poker with a few of his friends when one of them said, Hey, have you heard about the Bitcoin? the Bitcoin back then was new, and CZ didn't know about it. So when I first of all heard about Bitcoin, I was like, Bitcoin, what is it? The name sounded good, Bitcoin. That was a really great naming. And two of my friends were talking about this is the internet, money for the internet. And I was like, this is fascinating.
Most humans would keep playing poker and make fun of Bitcoin, but CZ did not. He wanted to understand it. He downloaded the white paper of Bitcoin, printed it, and read every single word. This white paper is only 9 pages long, but I knew this is the future for money. Few months later, he became convinced. I became convinced that cryptocurrency is going to be the future and it's going to stay. When I first used the email, I knew that it was going to stay. It was so much easier. When you first use social media, you just knew. And when I came across Bitcoin, I knew this is going to stay. His conviction was so strong that he sold his entire apartment and invested it in Bitcoin. $1 million. And what did his poker friends think? Most of my friends thought I was crazy because I was selling an apartment in Shanghai to go into crypto, and I was quitting my job. So I was jobless, homeless. By most people's definitions, that is crazy. And they were right. He was crazy. In the next 2 months, Bitcoin crashed by 70%, and he lost $700,000. Even his own mother told him he was a stupid kid for wasting so much money. So my mom's like, "You stupid kid," and why couldn't you be like other people, get a nice job in a corporate? Bitcoin, cryptocurrencies back in 2013, 2014, for me was one of those really unique opportunities where it was early stage, only a small number of people got it, and it's going to be a huge future. So I told myself I'm not going to miss it. That was an opportunity of a lifetime. He stopped playing poker. He stopped all his hobbies. He quit his job. He left his friends and spent 9 a.m. to midnight, 7 days a week for 5 years working on blockchain technology. Eventually, he started a crypto exchange called Binance, where people can buy and sell crypto to each other. And that blew up. In 5 years, Binance became the biggest crypto exchange in the world with more than 100 million users. Were you shocked that it got so big? Yes, I was. Originally, when we started, I told my team, let's aim for the world's top 10 exchange in 3 years. But we got there in 6 months, in the top 1. Binance became so big that it made CZ the richest man in crypto, worth over $60 billion in 5 years. How do you feel about having so much money? I don't think money is the most important factor. I don't focus on that. I focus on building products people use, how to make that the most efficient, most impactful thing for the world. This story is not about crypto and it's not about making money. In fact, CZ doesn't care about money. Look at his clothes. Priceless. He has no fancy clothes or cars, and he plans to donate his wealth to charity. This story is about conviction. If you're starting a company or a YouTube channel or a new career, you gotta have conviction that it will work, even when your mom thinks what you're doing is stupid. When you know you're right, you just gotta have the stamina to last until the rest of the population catches on. CZ had conviction in Bitcoin, became the richest person, and changed the world of finance. Now imagine what you can do if you truly believed in something. We're done. Thank you. We're done. Hey. All right. All right, family. I hope we are so immersive in that video like me, because I was paying attention to every single word coming out of that young gentleman. So I want us to look at some few things together as a family. Yes, if you truly watch that video with your heart, not just your ear, if you truly pay attention to what Mr. CZ did. First thing I pick up from that video, the moment he had the name Bitcoin, the internet money, what he does was to download the white paper
and read every single word, even though it was 9 pages. So the beginning of the CC Empire starts from reading the white paper. Now, this morning in Nigerian community, I was explaining our white paper line by line in my own understanding, because I understand that not everyone gets to understand the crypto jargons. Yes, you might know how to read, but it's a different thing to actually comprehend what the word means. So, I want to ask family, have you taken your time to read that white paper? It is right on our app there. I remember coming to first time on Zoom meeting here when my sponsor, my upline dragged me here. I bombarded Leader Gamson with questions until he referred me back to the app to read the white paper. And that was the beginning of my journey in Bitcoin. Please take that. Alors, donc, nous avons regardé tout à l'heure une vidéo. Et la vidéo, ça parlait de CZ. CZ, c'est l'homme qui a... c'est lui qui a créé, comment on appelle, l'échangeur qu'on appelle Binance. C'est lui qui a créé ça. Et donc, on dit, quand on regarde et on écoute bien la conversation, enfin la vidéo, on voit qu'on dit que c'est l'homme le plus riche dans le domaine de crypto-monnaie. Donc, c'est lui l'homme le plus riche dans le crypto-monnaie. Et c'est lui également qui a créé Binance. Et donc, quand nous regardons, quand nous écoutons et voyons bien la quintessence que nous pouvons avoir de cette vidéo, il y a des choses, des points essentiels que nous pouvons choisir ou alors tirer. Le premier point, on a dit qu'il a téléchargé le livre blanc. Il a téléchargé le livre blanc et il a étudié. Parce qu'il y a eu des étapes, au fait, dans sa progression pour devenir riche, là, l'homme le plus riche dans le domaine des crypto-monnaies. Il y a eu des étapes. La première étape, c'est que quand on lui a parlé du Bitcoin, il n'a jamais entendu parler de ça, mais quand on lui a parlé de ça, il a dit, ah, il y a quelque chose de nouveau qui est venu. Donc, il veut comprendre. Et c'est pour ça qu'il a téléchargé le livre blanc. Et quand il a téléchargé le livre blanc, il a lu, il a étudié, et ça a donné le résultat. Et donc, le leader Godfrey est en train de dire qu'aujourd'hui, il était en train d'expliquer à la communauté, à sa communauté qui est au Nigeria là-bas, il était en train d'expliquer le livre blanc ligne par ligne, c'est-à-dire la quintessence même du livre blanc, il était en train de leur expliquer. Et ça, selon sa compréhension, bien sûr. Mais dans le livre blanc, ça contient les informations clés sur la monnaie. Comment ça va fonctionner, quelles sont les... Donc, les données sont à l'intérieur du livre blanc. Et donc, il est en train de dire que c'est un pas essentiel. Quand lui, il a découvert cette crypto-là, il a tellement posé beaucoup de questions. Hein, il a posé beaucoup de questions au leader Gamson pour pouvoir comprendre ce qui se passe à travers le livre blanc. Et donc, ça permet de savoir où on met le pied, là où on va. Et lorsque tu as la compréhension complète de ce livre blanc-là, eh bien, tu sais ce qu'il faut faire pour y arriver. Okay, thank you, leader. Back to you. Thank you, my leader. So, when you ask me, why am I so much in love with CPC? Because I spend my time creating content, in fact, 97% of my life is just Bitcoin. So, the second thing I picked from this video, before I say that, the difference between you and where you want to be is just information. It begins with awareness. Yes. So take your time, go through the white paper, and you have a complete conviction like me. He knew it will stay. He said, he make a comment that says he knew it will stay. He says when he used email service, he knew it will stay. Same thing with social media. And the moment he saw Bitcoin, he knew it would stay. Now, the next thing he did was to sell his house after he has actually read the white paper, understand what is there, word by word. Then he sold his house and then make an investment. Now, please pay attention. Investment with complete understanding
not a blind investment. So don't just go and begin to invest in anything you don't understand. You have read the white paper word by word, understand, and then make an investment. So that render him homeless and jobless. Even his mom called him stupid. Why can't you be like others? Yes, to stand out from the crowd, you have to do something different. You have to move in a different way, do things in a different way. And when you are doing something differently from audience, you will always be called names. Did I do? Please take it. Alors, donc, et ici, on constate, hein, beaucoup lui demandent, hein, à lui, à leader Godfrey, là, on lui demande, mais pourquoi il se consacre si tant à Bitoken? Pourquoi? Pourquoi? On veut savoir. Parce qu'en réalité, il dit qu'il consacre la grande partie de son temps à ce système. Et les gens se demandent, mais lui, là, pourquoi? Qu'est-ce qu'il trouve? Et puis, il s'y investit si grandement. Pourquoi il se consacre si tant à ça? Et donc, il dit qu'il y a le second point que Zizi, là, c'est-à-dire celui qui a créé la Binance, là, il y a un second point qui a été dit. Après avoir lu le livre blanc, là, il a lu, il a bien compris. Après ce que la seconde étape qu'il a franchie, c'est que il a investi. Voilà, il a investi. On dit, dans la vidéo, on a dit qu'il a investi dans Bitcoin. Vous comprenez? Donc, il a investi. Et le leader est en train de dire que l'investissement est aussi quelque chose d'important. Lorsque vous comprenez quelque chose, lorsque vous comprenez le projet, lorsque vous êtes vraiment, vous êtes adhéré à ce projet parce que vous l'avez bien compris, eh bien, pour s'investir dans ce projet-là, ça ne vous causera plus de problèmes. Et donc, c'est aussi important de pouvoir s'y investir parce que cela, qu'en investissant, ce n'est qu'en investissant que l'on pourra véritablement gagner gros. Et ce qu'il met dans investissement, il va revenir tout à l'heure là-dessus. Okay, thank you, leader. Back to you. Thank you, my leader. Thank you. So the next thing I pick in that video again, he said that this is a unique opportunity that only few people have it. Only few. So you don't need to wait for something to be loud. At that moment, everybody have it already. So when he knew that only few were aware of Bitcoin, and that is a unique, not just opportunity, but a unique opportunity that he have to grab it. And even when the price crashed, he never even think of quitting because of he has a complete conviction and he understood the white paper very well. And he stopped all his hobbies. He quit his poker games, left his friends. So I will tell you this. Yes, even your family members will turn against you if you commit to be talking. Your friends will turn against you, but you don't have to worry because he made a statement that when you know you are right, you get to have the stamina to last until other people catch up. So you are leading the way. The only difference there is they haven't understand yet, but you know you are right. Then you don't have to wait because before they come, you will not just be like them. You are already a bigger shareholder. Did I help? OK. Alors, donc, l'autre étape qui suit les deux premières et qui a été dite dans la vidéo, c'est qu'il a dit que quand il a fini de lire le livre blanc, il a compris ce qu'il a fait et il a fait l'investissement, il a dit il compris que c'est l'unique opportunité, y compris que Bitcoin là, c'est l'unique opportunité que très peu de personnes ont connue ou bien ont découvert. C'est-à-dire que c'est comme s'il a découvert une richesse que très peu ont assez. Donc très peu ont assez. Donc tout le monde n'a pas assez ou bien tout le monde n'a pas connaissance. Et donc c'est quelque chose que lui il a découvert. Et comme il a découvert, il s'est dit, bon voilà, il faudrait que je m'abandonne, il faudrait que je me lance là-dedans corps et âme. Et c'est ce qu'il a fait. Il s'est totalement laissé à ça, il s'est totalement
inclus, mais il s'est totalement investi là-dedans. Et c'est là, en le faisant maintenant, que lui, il a pu vraiment sortir quelque chose de gigantesque aujourd'hui. Et donc, c'est très important si nous avons compris là où nous allons. Et si nous savons que ce que nous avons compris, c'est ça qui est vrai. C'est ça qui est la réalité. Et c'est ça que vraiment, c'est ça qui va nous amener loin. Si nous sommes convaincus de ça, eh bien, nous ne devons pas avoir de retenue. On ne doit pas rester en arrière. On ne doit pas avoir de ressentiment et vraiment traîner les pas. Non, au contraire, on doit vraiment foncer là-dedans avec toutes les potentialités ou bien toute sa capacité. Parce que nous savons que là se cache, c'est comme labourer ses enfants, quoi. Là se cache la richesse. Et donc, il faut labourer pour y arriver. Donc, thank you, leader. Back to you. Thank you, my leader. So, let me say this to you for free, that at the moment, the price of Bitcoin on the P2P is very cheap. But then, if you are waiting until we achieve million users, 2 million, then people are now aware of BTT and they are now rushing, fighting to get some. Do you know how many you get? Because now you know that getting even 1,000 BTT is very difficult, if not 100. Some people are having. So if you wait until we have the million users and then list, people are now aware to come. To mine one BTT will be difficult, but remember you have the chance now. So before others will catch up, take the opportunity. Remember, or in case you don't know, make a research. A few years back, decades ago, people were mining 50 Bitcoin. Yes, 50 Bitcoin per block. But now they can't even mine fraction. Now people are aware of it, they can't get it. Similar will happen to Bitcoin. Now, something I picked from this video again, you know, he spent time 9 to midnight, 7 days in a week, 5 years building blockchain. Because when he understands the white paper, he found an opportunity. He found something where he can position himself for the future. Our co-founder used to say that just position yourself for what is coming. It is not just saying to motivate you or to inspire you. They are telling you a fact. Find some way to position yourself in this ecosystem. Now, this is something. He says that he didn't really care about the money or the fame, but he was focused on building a product people use. Look at our co-founders. They are busy building use cases, utility of BTT, product that people use every day, that is in demand. Don't let me confuse you with that jargons, use case or utility. When you heard about this word, it's very simple. It's simply saying that the uses of that particular product, of that token. So your phone it has a use case. It has uses. Simple as that. So, before I land up, please. OK. Alors, donc, nous devons à des moments savoir que parfois, quand nous allons dans P2P là-bas, c'est-à-dire la partie sur le marché, quand nous allons sur le marché, parfois, le prix est bas parce que le prix ne reste pas standard. Parfois, ça descend, parfois, ça monte. Et au moment où le prix est descendu, toi, tu es là en train d'attendre que le listing soit fait pour que toi, tu puisses retirer. Ou bien tu es en train d'attendre que le 1 million soit atteint et que pour que toi, tu puisses retirer. Au lieu de savoir que, eh bien, tu dois rentrer dans le système. Tu dois savoir comment on calcule les choses. Lorsque le prix est bas, alors que comment on appelle, la possibilité est à ta disposition, donc de t'acheter, tu ne restes pas dans le mouvement. Toi, tu es là, les bras croisés, et tu attends, au lieu de profiter du système. Parce qu'il y aura un moment où avoir un seul BTT, là, ça va être compliqué. Ça va être très, très compliqué d'avoir un seul BTT. Parce que tant nous serons nombreux et que le système va commencer par fonctionner normalement, ça va attirer beaucoup de monde, eh bien, ça va être compliqué, ça va être très difficile que nous puissions gagner les BTT.
Maintenant, au moment où tu as encore la possibilité de gagner des BTT, pourquoi ne pas en profiter? Pourquoi ne pas te donner à ça? Pourquoi ne pas faire, comment on l'appelle, remplir ta poche, remplir ton truc là, ta balance de ces BTT là? Pourquoi ne pas le faire au lieu d'attendre? Non, l'attente ne te donnera pas vraiment ce que tu veux. Ce que tu dois faire là, quand tu as lu le livre blanc et que tu l'as compris, eh bien, toi aussi, tu dois te positionner. Tu te positionnes comme cela se doit pour que le futur te soit prospère, le futur te soit souriant. Si tu veux que ton sourire soit souriant, tu dois participer aux différents mouvements. Les cofondateurs sont actuellement en train de construire l'utilité même de Bitoken. Ils sont en train de tout faire pour que le système, que tout l'ensemble du système puisse vraiment être internationalement bien coté et bien apprécié partout. Et donc, si eux, ils sont en train de le faire, quand le résultat sera là, alors que toi, tu as très peu de BTT à mettre en valeur, est-ce que tu vas vraiment en profiter? Tu ne vas pas en profiter comme cela se doit. Donc, nous devons être vraiment intelligents. Nous devons vraiment être vraiment très, comment on appelle, rusés dans ce système-là pour que demain, on ne soit pas parmi ceux-là qui vont regretter, ah, si je savais, j'allais faire telle chose. Non, il faut vraiment s'y adonner pour que nous soyons tous comme le CISI a été là, que nous soyons aussi parmi les riches de ce monde. C'est très important. Back to you, leader Godfrey. Thank you, Abel. In summary, to round up, I would use the same what he said. If you know you are right, you have to got the stamina to last before others will catch up. So give yourself a few years from now, it will be a different story. And the story will be either a regret or thank God I didn't quit. Thank God I didn't sell off. Thank you, management, for the opportunity. I really appreciate it. Over to you, David, and then back to Daulabodi. OK. Alors, donc, en résumé, il faut savoir que si tu as vraiment compris le système, si tu as vraiment compris et avoir lu notre livre blanc et que tu as vraiment compris que c'est vraiment, il y a de richesse, il y a quelque chose de positif, quelque chose de bon, quelque chose de super dedans, eh bien, il faut que toi-même, tu participes. Et participer ici, c'est quoi? Il faut que tu en achètes. Il faut, si tu n'en avais pas assez et que tu as laissé l'opportunité à d'autres de pouvoir prendre en grande quantité, c'est que tu as perdu. C'est que tu as perdu. Donc, il ne faut pas vraiment rester dans cette posture-là. La posture qui est la meilleure pour toi actuellement, c'est de pouvoir gagner, c'est de pouvoir avoir une grande quantité de BTT avec toi. Et quand tu l'as, eh bien, il faut savoir que tu es dans de bonnes choses, tu t'es bien préparé pour que le mouvement le prochain mouvement qui va démarrer, ceux-là qui vont être les gagnants. Donc, c'est un peu le message qui tient à nous apporter ce matin. Il remercie le management pour l'opportunité qu'il lui a donnée de partager cette information avec nous. Et il nous dit merci beaucoup et à la prochaine. Back to you, leader Labori. Hello? Leader Ola, are you there? Okay, I think network took him out. It's supposed to be music department, so I will proceed before he come back. Okay. Yes, thank you. All right, thank you, management, for giving us the opportunity from the music department. And family, good evening, morning, and afternoon to you one more time. This is a reminder from music department again, that no matter the challenges, we move forward together. We mind together, we build together, and we grow together. Here is a music to you tonight, titled Us Against the World. We Against the World. Is dedicated to every Bitcoin miner who stay committed, keep believing, and continue to support the vision of a decentralized future, even when it seems like nothing is happening. Turn up the volume, represent your community, your country, your state, and let's make some noise. Bitcoin miners, this one is for you from
the music department. Ok, alors donc il revient encore une fois et pour ici, cette fois-ci maintenant, c'est le département de la musique qui est en train de nous parler et donc il va nous jouer une vidéo et la vidéo nous parle de Btt et comment est-ce que nous allons faire le mouvement ensemble pour en tirer le maximum. Comment est-ce que, eh bien, nous devons rester soudés, nous devons rester faire les tâches comme cela se doit parce que d'ici à là, ça va être une grande fête pour tous. Et cette fête-là, chacun est invité à y participer en faisant les tâches et en faisant également tout ce qui est demandé parce que c'est ensemble qu'on va y arriver. OK, thank you, leader, back to you. Blockchain rising. The token. Decentralized. We don't break. Lights are fading, blockchain loud, ledgers glowing in the crowd. Feel the rush, the chain ignites. We are running through the bytes. Crypto shadows on our skin. Nodes alive, we dive within. Every fear is breaking down when your wallet links with mine. Hear the network collide with the pace we can't deny. Raise your keys and let it rise. Tonight we risk it all. It's us against the world tonight. We rise, we mind, we feel alive. Through the blocks, through the run, we're unbreakable. No turning back now. It's us against the world. The token strong, we run forevermore. Cold reality disappears, only signals, only peers. Every trade cuts like a blade, crypto rage, renegade. Feel the pressure, feel the heat. Blockchain pulse and digital beats. Counted down, the chain will fall. Decentralized, we answer the call. Hear the hashes collide. Feel the power amplify. Raise your hands into the sky. Tonight we own it all. It's us against the world tonight. We rise, we mind, we feel alive. Through the firewalls and sun, we're unbreakable. We've just begun. If we crash, we rise together. Hold the chain forever. No regrets now, never fold. Bit token hard, we own the code. When the silence hits the cloud, we'll scream it out loud. We remember what we're fighting for. It's us against the world, forevermore. Bit token, bit token. We don't break, we decentralize. It's us against the world tonight. We rise, we mind, we feel alive. Through the blocks, through the run, we're unbreakable. No turning back now. It's us against the world. The token strong, we run de Bittoken. La blockchain c'est l'un décentralisé, on ne lâche rendu. Les lumières s'estompent, la blockchain résonne fort. Les registres brillent dans la foule. Ressentez l'adrénaline, la chaîne s'embrase. Nous parcourons les octets. Ombre crypto sur notre peau. Nos actifs, nous plongeons au cœur de l'action. Toutes nos peurs s'évanouissent quand ton portefeuille se connecte au mien.
Écoutez le réseau s'entrechoquer, un rythme irrésistible. Levez vos clés et laissez-le s'élever. Ce soir on risque tout. Ce soir c'est nous contre le monde. On s'élève, on mine, on se sent vivant. À travers les blocs, à travers le on court. On est inébranlable, plus de retour en arrière possible. C'est nous contre le monde, fort comme Btt, on court pour toujours. La froide réalité disparaît, seuls des signaux que des pères. Chaque transaction est tranchante comme une lame, rage crypto, renégat. Ressens la pression sans la chaleur, impulsion, blockchain et rythme numérique. Compte à rebours, la chaîne ne s'effondrera pas. Décentralisé, on répond à l'appel. Écoute les hashtags s'entrechoquer sans la puissance amplifiée. Levez les mains vers le ciel. Ce soir tout nous appartient. C'est nous contre le monde. Ce soir on s'élève, on exploite, on sent vivant. À travers les pare-feux et le soleil, on est inébranlable, ce n'est que le début. Si on s'effondre, on se relève ensemble. On tient la chaîne pour toujours. Aucun regret, jamais de compromis. Car Btt, le code nous appartient. Quand le silence s'en va sur le clan, on le criera haut et fort. On se souvient de ce pourquoi on se bat. C'est nous contre le monde pour toujours. Btt, on ne se brise pas, on descentralise. C'est nous contre le monde ce soir. On se relève, on exploite, on se sent vivant. Créé pour l'avenir, propulsé par la chaîne. Btt au cœur de l'Afrique au monde. Thank you so much, Leader Godfrey and the entire musical department. Thank you for job well done. As always, thank you. And Leader Godfrey, thank you for the presentation earlier. Thank you so much for that expository. So patience, determination, and of course, there's a part of work to be done on your dreams. How much do you know about CTC ecosystem? How much do you know about the white paper? Yes, I know we've gone through it before, but at your own spare time, I will encourage that you go through it again. This is the basis of conviction. It's when you read it, when you understand it, then you will move with it. CZ understood it. That was the reason why he did what he did, and people called him crazy. Even his own mom called him that he's crazy. You know, I think the right word she used for him was stupid. Stupid. Because Bitcoin at some point crashed down by 70%. But because of the belief from the white paper and all that he has done, he stick to it. And today, everybody know about Binance. So when things are not moving in the time space that perhaps you think in this ecosystem, are you holding on? Or will you fall by the wayside? Don't be part of those that at the little breeze fall aside. What will make you keep going is your conviction power. How well are you convinced about this ecosystem? How well are you convinced about what the co-founder preaches?
how well are you convinced about the future of BTT? I think the first step is just exactly what we did. Go through the white paper again. Go through the white paper again. I mean, not in a rush. Just take your time and digest it. And seek for interpretation where necessary. Perhaps if there's any ambiguity anywhere, seek for interpretation. Now, when you know this vis-a-vis, putting some other indices on the table of other projects, coins that are doing so well and what their trajectories is, then you will know that CTC BTT is not doing bad at all. In fact, they are moving on a fast lane. They are moving on a fast lane. But just like Crypto Lab said, expectation human are driven by rewards. But as it is, CTC is on the right path. It's on the right path. Did I, Bill? Alors, donc, le leader est en train de remercier le leader Godfrey pour la présentation qu'il a faite tout à l'heure sur CZ et ce que cela peut apporter, ce que cela nous inspire. Parce que si nous comprenons bien le livre blanc et que nous comprenons également le contenu de ce livre-là, nous n'allons pas nous errer, nous n'allons pas hésiter avant de faire le bon travail, le travail qu'il faut, ce qu'il faut faire, les tâches qu'il faut faire. Eh bien, nous devons vraiment prendre la bonne direction et évoluer ensemble. Vous voyez, CTC Bitoken, ce n'est pas n'importe quel projet, ce n'est pas un projet simple, non, c'est un projet qui est bien pensé et qui est en train d'être bien ficelé afin que nous puissions gagner le meilleur. Et donc, chacun doit réfléchir, nous devons prendre la mesure de la chose et savoir que la direction que nous sommes en train de prendre, la voie que nous sommes en train de prendre, ce n'est pas une simple voie, mais c'est une voie de réussite, c'est une voie une voie qui va nous relever et va nous monter vraiment à des vitesses incroyables. Donc, c'est très important que chacun puisse maîtriser le contenu de ce livre blanc-là, le saisir et également travailler avec. Ça va être à notre avantage. Okay, thank you, leader. Back to you. All right, thank you so much, sir. So we'll move to the last segment in today's agenda, and it's the Q&A. So if you have question, if you have contribution, please, I think I would like okay, yeah, it's on. Yeah, thank you. So if you have contribution, if you have question or appreciation, you raise up your digital hand and we will engage you. Please, you are only entitled to just one question so that we don't know how many will be, but so that we can go around the table. So please, if you have question, if you have contribution or appreciation, it's time for Q&A. Raise your digital hand and then we will attend to you. Alors, donc, nous allons maintenant aller à la dernière partie de cette session. La dernière partie, c'est la partie questions-réponses. Et donc, si vous avez des questions à poser ou bien si vous avez une contribution à faire, eh bien, c'est très simple. Vous levez votre main digitale et on va vous appeler, vous allez parler. Vous avez juste une question à poser parce qu'on ne sait pas le nombre de personnes qui vont vouloir poser des questions. Donc, vous avez seulement une question. Et lorsque vous posez la question, on va éventuellement répondre à votre question pour que vous soyez satisfait. Donc, le temps là est arrivé. Donc, vous avez la parole pour y arriver. Thank you, leader, back to you. All right, thank you so much. So let's have Isaac Chume. Isaac Chume, please, you can unmute. Isaac Chume, Sapon, you can unmute here. Yes, sir. Good evening, sir. Leaders. Good evening, sir. I thank you very much for enlightening me today.
I'm of age. I'm of age, and the computerizing work become difficult. And I just want to suggest that people must record some videos and this thing so that you can send it and then I can buy. But the way the man bring us the light today, I'm very, very happy. So I thank you very much for putting light into light. Thank you. Ok, la question, c'est pas vraiment une question que le leader a posée. Il a juste apporté un éclairage. Il dit que aujourd'hui, il est très content de la partie de la partie qu'on a. D'abord, il voudrait qu'on puisse enregistrer les choses qu'on fait, les émissions qu'on passe. Éventuellement également à travers les émissions, tout ce qui est intéressant qui se fait à travers le truc là, il voudrait qu'on enregistre. Et si éventuellement lui il devrait venir même payer, il le ferait. Mais aujourd'hui, particulièrement, il est content parce que, eh bien, on a tellement donné du punch à la chose qu'il est très, très content de ce qui a été fait. Donc, il est ému et il est très, très content. Merci. Back to you, leader. All right. Thank you so much. That's one of our leaders, our elder rather, Sir Isaac Chume. Thank you so much. So this is what we are preaching. There is no age limit to CTC ecosystem. Thank you so much. So I would say that there's no need for you to buy, sir. Our proceedings, especially for time like this, is always on record. All you need to do is just to go back to YouTube anytime you want to watch on our CTC tutorial and gallery rather, CTC tutorial and CTC gallery. There is our videos there. That's this proceedings is always on record. So all you need to do is just to type in the date. The date, if it's just like we have Family Square meeting right now, you just having Family Square meeting, then of course the date will differentiate it. Then you will see all the proceedings there. So if you just want to watch just the session for the presentation, you can always fast forward. You know the way YouTube runs, fast forward it to suit the specific view that you want. So thank you for that suggestion of buying, of selling, but this is free. The only thing that is going to cost you is your time and your data, but you can always get this to watch on YouTube. Did I ever? Alors, donc, la réponse du leader, là, elle est très simple, hein. Il dit, bon, il n'a pas à payer parce que le leader avait dit si c'était enregistré, il lui pouvait aller payer. Donc, il dit non, il n'a pas besoin de payer. Il suffit juste d'aller sur YouTube et d'aller dans la partie CTC Galerie. Et lorsqu'il va là-bas, il pourra voir les différentes vidéos, tous les enregistrements qui ont été précédemment faits. Il va juste choisir ce qu'il veut. C'est là, hein, à la disposition de tout le monde. Donc, il pourra regarder de façon gratuite, sans rien payer. La seule chose qu'il va peut-être utiliser, c'est son forfait et son temps. Il va utiliser son forfait et son temps. Et avec ces deux choses-là, il pourra regarder ce qu'il veut, les sessions précédentes, et il pourra utiliser à son escient comme cela se doit. OK, thank you, leader. Back to you. All right, thank you so much, sir. So, Sir Isaac Chume says something that's, this computer thing. So, and it came to my mind, one of the words that one of our leaders used to say, that born before computer. So, for the fact that if you are maybe the baby boomer generation or the early Gen X, well, let's just limit it to baby boomer. Gen X should be computer era. The baby boomer, you can still do a lot in this ecosystem.
the place of learning is so key. Just like we normally and usually say, you cannot grow more than what you know. And the biggest room, one of one of the technocrats said that the biggest room in the world is the room for improvement. So, which goes to say that at any age in life, if you choose to learn, you can always learn. And believe you me, that is one of the factors that span longevity and active mind. So it is never too late for anyone at any age to learn about computer, to learn about Web3. How many of us actually come to Web3 to learn? Few of the number of the community that is available. Few, few. But learning is very key. Your knowledge is your power. Your knowledge is your power. You can never grow above your knowledge. And the decisions you make, the quality of the decisions you make is backed up by the knowledge that you have. By the knowledge that you have. If you are well informed, then you will take calculative and strong decisions in some things that you do. And that is what makes the difference between the rich and the poor. What they know. What they know. If you know much, this is one great dynamics about knowledge. Once you know much, you will attract people. You will attract men. When I mean men, you will attract the nobles. And two things work for the rich. Number one is their mind asset. That is their mind as an asset. Then number two is the circle of their influence. Not money. Not money. That is why if you read books of some of all these, yeah, maybe some of all these people that okay, please Thank you. Mr. Alison Fury can just yeah, go ahead. Did I please go ahead to interpret before I move further? Ok, ok. Alors donc, et l'autre chose que nous devons savoir et qui est un complément à ce que le leader a dit, eh bien, il faut savoir que aujourd'hui, si vous voulez grandir, vous devez aimer apprendre. Vous devez être à la fuite de la connaissance. Vous devez être à la chasse, vous devez faire la chasse à la connaissance. Parce que ce n'est que par là que vous pouvez grandir et grandir véritablement. Il n'y a pas d'âge pour apprendre. Et il n'est pas trop tard pour apprendre. Vous pouvez apprendre beaucoup. Vous pouvez apprendre sur l'ordinateur, vous pouvez apprendre sur le Web3, vous pouvez apprendre dans tous les domaines, en fait. Et donc, si vous cessez d'apprendre, si vous laissez à la paresse et vous dites, bon, moi, je suis déjà âgé, moi, je n'ai pas le temps, vous trouvez des raisons de ne pas apprendre, je vous assure que vous n'évoluez pas. Et donc, c'est très important que vous soyez bien informé et que vous ayez le contrôle des choses. Parce que quand vous êtes bien informé, vous avez le contrôle sur les choses. Et l'autre chose que cela amène, si tu connais beaucoup, tu attires beaucoup de personnes. Parce que celui qui connaît là, beaucoup, c'est une attraction naturelle. Les gens viennent vers lui parce que les gens ont soif de son éclairage. Et donc, vous devez rester dans cette posture-là. Vous devez vous lancer comment on appelle, dans un domaine et avoir une place. Hein, être au centre des choses. Vous devez être au centre des choses. Et être au centre des choses, ça veut dire que c'est vers vous que tout le monde, ce n'est pas forcément de l'argent que cela amène. Non, c'est pas forcément. Mais ça va ça va vous ouvrir beaucoup de portes. Ça va vous donner tellement d'opportunités que vous-même là, vous serez vraiment aux anges. Donc, c'est important que l'on puisse continuer à apprendre. Thank you, leader. Back to you. All right, thank you so much. So you could see in some of these motivational speakers when they write sometimes and give analogy or trying to make an example out of their point, they always tell you that a man with a very bright mind can always get anything back. So the rich
their money is not actually their asset. Money is just a reward for them. Money is just a reward of their application. How do I mean? If you don't develop your mind and nurture your circle of influence, then maybe you are not ready for wealth building. You are not ready for wealth building. We've had several stories. Take away the billions from the rich people. Just give them some years. They'll be back rich. And a man that is poor in his mind, that his mind is bankrupt of understanding and knowledge, give him money. It's just a question of time. He will go back to the gutter. Please check your mic before you speak. Aliyah Joes, please. We all know Donald Trump, US president. At some point, he lost almost, not all, almost everything in billions of dollars. But give it to him. Maybe people might call him names because as a result of his position now as a president. But there's one thing you can't take away from him, that's a good businessman. He went almost bankrupt. He lost billions of dollars. But because his mind is intact and his contact is intact, he built it back. We've had several stories. Please, I'm just talking because I'm actually waiting on hands to come up. Once your hand come up, I'm going to shut up and attend to you, please. All right. We've heard the story of a garbage man that won lottery in the United States. I think it's about, is it $15 million or something? I can't remember the exact amount. The man got the money and the money controlled him. He was gallivanting and everything was, going to parties, clubbing, all manner of life, buying expensive cars. I think in 2, 3 years, he went back to packing garbage. He got broke. Flip the coin. We've talked about rich people. Take away everything they have. It's just a matter of time they will build it back. So what is the difference? Their mind. How well are you developing yourself? It doesn't matter what you know or what you don't know. The gift you have is the time and life that you have today. How best are you making use of it? Are you learning something? Please, I just want to encourage every one of us. The Web3 Academy is not for joke. You have YouTube, you have Google. Google is your friend, they say. Tap any topic, then you can always read up on things. You can watch things up on YouTube. And this platform, CTC, is actually a learning platform, as we will see much later as we go on in this journey. It's a platform that will always add value to you. Now, the results of what you do is the Bitcoin. The Bit token. It's just the reward of what you do, your activity. More importantly is mind development. You could make the money, you could sell off your BTT tomorrow. If you are not prepared for this wealth building we are talking about, it means nothing. It means nothing. We've had several stories of people that made huge amount of money and it's gone. The story of CZ that leader Godfrey showed us, you could tell what was said of him at the end of it, that money doesn't matter to him. It's not all about money. It's all about value. It's all about delivering value. It's all about giving solution. It's all about a heart that wants to just prefer solution to a problem. Problem identification. Are you eager to give solution to it? This is the mindset of people that will eventually pass wealth from generation to generation. You need to find a way to develop yourself and find a problem to solve. The money will automatically come.
It's just a reward. Money is just a reward. So the way we see money, if we can change that perspective, maybe it's going to help us. First of all, perspective matters in everything. So born before computer, not to deviate much from what I'm saying, you can learn. Just like our daddy is doing, you can learn at any age. You can learn at any age. Things can turn around at any age. You can pick things up again at any age. A case study of Sander, the owner of KFC. You know the story. At the age of 72, things turn around because he will not just give up. He just know there's still something extra that he can do. So irrespective of your age, you can still turn things around. You can still learn to do things differently. After all, for years, you've done things in a certain way and the result has not really been spectacular. So it just means that I need to do things in a different way. So if it means learning, if it means doing some additional things, then let's do it. Leader Abel, please, you take the interpretation. Then after you, I'll take Mr. Daniel. Mr. Daniel, please, after the interpretation, I will give you access. Leader Abel, please. Oui. Alors, donc, Is that my network or Leader Abel's? Leader Abel, I should think it's from you. à votre vraiment de l'intérieur, c'est tourner vers l'intérieur. Et celui qui a la connaissance là, celui-là, comme je l'ai dit, comme il a dit tout à l'heure, c'est celui qui a le pouvoir. Et donc, forcément, ce pouvoir va vous donner, ça va vous aider à acquérir tout ce dont vous avez besoin. Parce que c'est la relation. Lorsque vous avez une relation bien assise, lorsque vous avez une grande relation, vous avez des contacts, vous avez des personnes avec qui, des personnes de valeur avec vous, qui vous entourent, eh bien, sachez que vous êtes déjà riche. Et il a donné l'exemple de Donald Trump. Donald Trump qui avait tout perdu, hein, il avait tout perdu, mais il a repris tout ce qu'il a perdu à travers ses contacts, à travers ses relations. Donc, ce sont les relations qui lui ont permis de rentrer en possession de tout ce qu'il avait perdu. Il a également parlé de Gabedi, c'est quelqu'un, je ne sais pas trop, mais c'est également quelqu'un qui a connu une vie difficile, mais à cause de sa persévérance et de sa mentalité forte, eh bien, il est à l'aise. Donc, il dit que la mentalité est importante. Donc, es-tu en train d'apprendre? Est-ce que tu es en train de gagner davantage en connaissance? Est-ce que tu viens ici pour acquérir des choses, des informations, des connaissances? Est-ce que tu vas sur YouTube parce qu'aujourd'hui, la connaissance est seulement si bien partagée que quel que soit là où tu es, tu peux en profiter. Est-ce que tu vas sur YouTube pour pouvoir savoir, pour connaître, pour maîtriser ce qui se fait là-bas? Est-ce que tu t'intéresses vraiment à Bitoken, par exemple, pour connaître les rouages de Bitoken et pour s'y donner? Donc, il a tellement donné d'exemples de ceux-là qui se sont accrochés juste en étant persévérants et en voulant toujours apprendre davantage. Il a également parlé de KFC. Ça, c'est quand même une structure qui a connu également des débuts difficiles, mais qui ont gravi les échelons et ils sont arrivés. Donc voilà, nous ne devons pas cesser d'apprendre. Nous devons continuer à aller loin. Et en le faisant, ça va être à notre profit. Thank you, leader. Back to you. All right, thank you so much. So let's have Mr. Daniel Bonoga. Please, you can unmute. Sorry, you can unmute again, please. Thank you. Good evening. Good evening to you, sir. Our great leaders and our members. I am Mr. Daniel Oyimbona speaking from Bayelsa State in Nigeria. I just want to know, I applied for this operation 1 million members in a month. And the first introductory lecture, I didn't got a message on my email. So the following day I applied again, and my name, I got the message. And the second lecture, I equally joined, but the network
on my area was so bad that I didn't get anything throughout the lecture. So I want to know whether I will still be considered, I will still join for the tomorrow lecture. Thank you, sir. All right. Mr. Daniel, can I ask, were you able to get the onboarding process? Were you set up? Were you there when setting up was done? No, the area, they said No. they drop a So link. how much? So did you use the link? I tried to use the link, but the link was not opening. Oh dear. So nothing Well, was done. had it been at least you were able to use the link, it would have been better. So that means you have to wait for the next batch. You have to wait for the, because all the people that will attend tomorrow, they got their setup already. They've been set up. Every one of them have access to at least the first two they will use, and that is what the basis of tomorrow's training will be about. So since you couldn't even access the first link, then you might not be able to partake tomorrow. So you have to wait for the next batch. Okay, sir. Thank you, sir. Okay, sir. Yeah. Mr. Abel, please. Alors, donc, le leader, il a posé un problème un peu particulier. Il dit que ceux qui devraient participer à l'opération 1 million, là, on les avait convoqués. Il fit partie de ceux-là qui ont été présélectionnés pour la première partie. Mais malheureusement, ils n'avaient pas pu participer. Et la deuxième occasion où on devrait revenir pour la session de rattrapage, eh bien, il était venu, mais il n'a pas pu vraiment accéder, il n'a pas bien perçu les informations. Donc, la deuxième fois également, il n'a pas pu vraiment participer comme cela se doit. Et il se demande comment est-ce que il pourra, parce qu'on a dit que demain, il y aura une session où les gens vont poser des questions, etc. Et donc, il demande, est-ce que c'est possible que lui aussi, il puisse faire partie de ce groupe-là et éventuellement poser également ses préoccupations et participer de demain, que d'autres occasions se présentent afin qu'ils puissent éventuellement être parmi les gens qui vont faire partie de ce programme-là. Donc voilà un peu le résumé de ce qui est dit entre Mr. là. Abel, Yes. Yes, please. all right, so sorry. My network just shook a bit. All Okay. right, so let's have Mr. Emmanuel Achudume. I think we'll wrap up with that. After Emmanuel, then we'll begin to draw the curtain. Mr. Emmanuel, please. You can unmute. Hello, good Was evening, I audible? everybody. All right, good evening to Hello, you, sir. good evening, everybody. CTC member. Good evening, sir. Yeah, I'm here today to ask about how can someone get a working material from CTC? Which working material are you referring to now, sir? A working material like, is there any working material they are distributing for members so that they can be able to reach out to people? Well,
coming to meeting will give you more information on what to do. And the material that we are talking about now, perhaps, if mentioned at all, is for Operation 1 million users. But aside that, coming to meeting will give you more information on how to engage your team members. So in the meeting, there are enough information every day, especially when you come for Monday, Tuesday, on Monday, or let's even start from Sunday. Sundays, we have a mega webinar where more of the ecosystem is being said about the ecosystem. And, on Monday is the app training, system training, talk more about the app. You know much about that. Then on Tuesday, you also talk about presentation, general presentation. Then on Wednesday is Web3 Academy. On Thursday, back to ecosystem presentation. Then on Friday is perhaps you have challenge on the ecosystem or on your app. Then we have support Friday. Then on Saturday is what we are doing right now. So it is in this meeting that you will arm yourself with information to help your team as well. Other than that, I don't know if there's any printed material that is given to anybody to help them in building their team. Okay. So if there's no building material for somebody to build the ecosystem, then how can people believe on this Btt token? Talking to you right now, I can tell you don't really attend meetings. I'm sorry, but that is the way it is to me. Sir? With what you are saying, you don't know much about the ecosystem. I say with what you are saying, you Yes. don't know much about the ecosystem. I You just want hardly to attend know meetings. because No, you know what I'm saying this is this. Is what you know that you will tell people about. If you don't know, you tell. And if you don't know, you cannot defend. Okay, so if you're asking that, how do you now convince people? You have to convince yourself first. Are you convinced? How much do you know? We've just through the white paper before. If I ask you now in 3 minutes, talk about CTC ecosystem, what do you know about CTC? I mean, your feedback might be different from what is expected. So your time is valuable. If you can just afford, if you can just give out your time to come for these meetings and to make sure your also down leaders come, you will know much. Nobody hand over any document to me as I speak. I only come for meetings. I only hear people talk about the ecosystem. I only go further to ask questions. So this is what I will encourage you to do, sir. If you know, then you'll be able to tell and you'll be able to explain to others. It is when you are convinced about the ecosystem that you can also convince others. Oh dear. Just a minute, please. All right. I almost just 1 minute, family. I just need to share this. Yeah. Okay. Please, can you load so that we can wrap up? Did I bell? Am I audible? Please, can anybody confirm I'm audible? Yes, please, you are audible. Okay. Now Yeah. you are Please. audible. Yes, you are audible. Yes, All right. Thank you. audible. Please. That is the code. Kindly load it. I think it's active.
Yeah, it's active. Please load it. CTC FS 30M 2026. CTC FS 30M 2026. That's 200,000 reward points. Please, it's just for you in the meeting. Don't share. Do not share. So just while we keep loading it, please, Mr. Emmanuel, I don't think there's any material for you. Just come for meeting, understand first. When you understand, then you'll be able to speak on what you believe. Leader Abel, after you, then we'll invite Leader Gamson to close the meeting for us. Ok, donc actuellement, il y a le code qui est bien en vue. Et donc, si vous avez vu ça, il faut mettre CTC FS 30M 2026. à chacun et à tous. Donc, ne ratez pas l'occasion qui vous est donnée. CTCFX, please, is time bound. And I think we only have 1 more minute or so left. All right, so I think I have to bring it down. In another 1 minute, I'll bring it down. Leader Abel is done with the interpretation. Then we'll welcome Leader Gamson for the closing remark. FS 30M. F That voice I'm hearing in the background, I hope you are not calling us for someone else to load. Expired. Expired? Expired. That's it. All right, thank you. Leader Gamson, please. All right, Leader Ola, I'm audible. Very audible, sir. Yes. Good evening, community leaders, and thank you also so much for coming. Yes, it has been an awesome night. I'll say thank you to all. Thank you, Leader Kizito, for giving us that wonderful one. The music department, very, very superb. Leader Ola, in fact, kudos to you. And what I will say before we close is that just ask Leader Emmanuel, are you convinced yourself? So if you are not convinced, then you cannot convince anybody to join this platform. He is asking of materials. We have materials flying in Facebook everywhere. Go and engage our Facebook handles. Pictures are there that you can move to share with others. When you come to the app,
We have how to build a team. We have the views yard, everything. So if you are somebody who attend meetings always, Monday you come and listen, you know how to navigate your ways in the app. Tuesday you come for PDF presentation. Then I don't think you should lack knowledge, or you should ask how can we convince people or what to share with people. We have a lot that you can share with people. Ask yourself, do you have the PDF presentation? Can you present to somebody? Can you explain a corner of it to somebody? If you actually own a business, this is what you should be thinking of. You don't rely solely for the one who opened the business for you. Because I always say, and I can remember when we started, I always used to say that, yes, it's like they have opened a store for you. Your duty is to every day go and open a store, sit by it, and people come and buy. Because if the person stock a store for you, don't expect the person to come and open the store to still sell and give you the money to put inside your pocket. Other than that, it will be like you have a money tree. Then I'll take you to the money tree and say, climb and pluck the money. And then you still tell me that, help me to climb the tree. In fact, at that point, I don't know what I will tell you. We are here every blessed day. Ever since we started in 2024, there is no day that we will not have Zoom meeting. So if you come into the ecosystem, your duty is to learn. Come to meeting, learn, so that you be convinced to convince others. All right. As for material, we have them in abundance. Are you aware that our YouTube gallery is there? Our YouTube tutorial channels are there. Are you directing people there to go and watch? So if you are not doing all this and you're still asking of material, then it means you have to, or you have a lot to work on yourself. So if you are convinced, you'll be able to convince somebody. We thank management so much for giving us a whooping 200,000 reward points. We say, may God bless each and every one, and let's have a blessed night. Thank you. Over to you, Leader Labade. Leader Ebel, I think you interpret. Yes, I was waiting for him. Leader Ebel, are you still around? Donc, je vais dire ce que j'ai entendu parce que j'ai été enlevé tout à l'heure, enfin, j'ai été rejeté du système et je suis revenu. Donc, le leader était en train de nous motiver à continuer avec l'apprentissage. Tant que nous puissions aller l'apprentissage. Et l'apprentissage, c'est d'abord l'apprentissage de notre système. Et nous pouvons l'apprendre à travers les réseaux sociaux, à travers YouTube, à travers toutes les plateformes nécessaires. N'oubliez pas les que nous parlons du système, parce que si vous comprenez, vous pouvez maintenant bien parler de CTC aux autres. Mais si nous ne maîtrisons pas, nous ne pouvons pas en parler, nous ne pouvons pas répandre la bonne nouvelle. Et donc, il est important que chacun prenne ses responsabilités. On espère que nous allons toujours continuer à suivre les informations pour que tout aille comme cela se doit. Okay, back to you, Leader Labore. All right, thank you so much, family. We'll draw the curtain here. God's prayer now, that will meet again tomorrow at mega webinar. And for those that are scheduled for training, you will get information on your platform. Thank you so much. Good night and bye-bye now.
Good night, everyone. Bye-bye. Bye-bye. Good night. Bye. Good night. Good night. Good night. Bye. 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 Bye, Bye. everyone. Bye. Love you. Thank you. Mr. Abel. Good night. Good night, everyone. Bye bye. Bye bye. Good night. Bye bye. Good Bye night, bye. Bye everyone. bye. Good night, everyone. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Good night, Thank everyone. you. Bye. All right. Bye bye. Bye. Bye bye. Thank you. See you on Wednesday. Bye bye. Bye bye. Good night, everyone. Wednesday, one more program. Hasta la vista. Bye bye.